Hi everyone, welcome to my channel. This is Physics Paper 1, first year's English version, model paper for the academic year 2021-22. Section A, answer any 10 questions. Each question carries 2 marks. When does a real gas behave like an ideal gas? The absolute temperature of a gas is increased 3 times. What will be the increase in RMS velocity of the gas molecule? Two thermally insulated vessels 1 and 2 of volume 1 V1 and V2 are joined with a valve and filled with air at temperatures T1, T2 and pressures P1, P2 respectively. If the valve joining the two vessels is open, what will be the temperature inside the vessels at equilibrium? When water flows through a pipe, which of the layers moves fastest and slowest? Is it necessary that a man should be present at the centers of mass of any system? Next one. We cannot open or close the door by applying force at the hinges. Why? Why should a helicopter necessarily have two propellers? If a bomb is at rest, explodes into two pieces, the pieces must travel in opposite direction. Explain. A horse has to pull harder during the start of the motion than later. Explain. A is equal to J plus I plus J. What is the angle between the vector and x-axis? If P is equal to 2i plus 4j plus 14k and Q is equal to 4i plus 4j plus 10k, find the magnitude of P plus Q. Distinguish between accuracy and precision. Distinguish between fundamental units and derived units. Expressed unified atomic mass unit in kg. What are the fundamental forces in nature? These are the very short answers. Next section B, short answer type questions. Answer any 6, each one carries 4 marks. A particle moves in a straight line with uniform acceleration. Its velocity at time t is equal to 0 is v1 and at time t is equal to t is v2. The average velocity of the particle in this time interval is v1 plus v2 by 2. Is this correct? Substantiate your answer. A man runs across the roof of a tall building and jumps horizontally onto the lower roof of an adjacent building. If his speed is 9 meters per second and the horizontal distance between the buildings is 10 meters and the height difference between the roofs is 9 meters, will he be able to land on the next building? Take G is equal to 10 meters per second square. Show that the trajectory of an object thrown at certain angle with the horizontal is a parabola. If vector A plus B is equal to vector A minus B, prove that the angle between A and B is 90 degrees. Show that the maximum height and range of a projectile are u square sin square theta by 2g and u square sin 2 theta by g, respectively, where the terms have their regular meanings. Next one. Explain the terms limiting friction, dynamic friction and rolling friction. Next one. Mention the methods used to decrease friction. Define vector product. Explain the properties of a vector product with 2 examples. What is escape velocity? Obtain an expression for it. What is geostationary satellite? Mention its uses. Describe the behavior of a wire under gradually increasing load. The roof of buildings are often painted white during summer. Why? Obtain an expression for the work done by an ideal gas during isothermal change. State and explain first law of thermodynamics. Section C, answer any 2, each one carries 8 marks. State and explain Newton's law of cooling. State the conditions under which Newton's law of cooling is applicable. A body cools down from 60 degrees centigrade to 50 degrees centigrade in 5 minutes and to 40 degrees centigrade in another 8 minutes. Find the temperature of the surroundings. Define simple harmonic motion. Show that the motion of point projection of a particle performing uniform circular motion on any diameter is simple harmonic. What are collisions? Explain possible types of collisions. Develop the theory of one-dimensional elastic collision. State and prove law of conservation of energy.
in case of a freely falling body. A pump is required to lift 600 kg of water per meter from a well 25 meters deep and to eject it up with a speed of 50 meters per second. Calculate the power required to perform the above task. So these are the questions for the first year physics. Next we will see Telugu version. This is physics Telugu version. సెక్షన్ ఏ, నిజవాయువు ఆదర్శ వాయువులాగా ఎప్పుడు ప్రవర్తిస్తుంది? వాయువు పరమ ఉష్ణోగ్రతను 3 రెట్లు పెంచితే ఆ వాయువు అణువు ఆర్ఎంఎస్ వేగంలో పెరుగుదల ఎంత ఉంటుంది? మాగ్నస్ ప్రభావం అంటే ఏమిటి? ఒక గొట్టం ద్వారా నీరు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ నీటి ప్రవాహంలో ఏ పొర అత్యధిక వేగంతో ప్రవహిస్తుంది, ఏ పొర అత్యల్ప వేగంతో ప్రవహిస్తుంది? ఏ వ్యవస్థకైనా దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రం వద్ద ద్రవ్యరాశి తప్పక ఉండవలసిన అవసరం ఉందా? మడత బందులు వద్ద బలాన్ని ఉపయోగించి ఒక తలుపును తెరవడం లేదా మూయడం సాధ్యం కాదు. ఎందువల్ల? ఒక హెలికాప్టర్కు ఎందుకు 2 ప్రొపెల్లర్లు ముందుకు నడిపే యంత్రం తప్పక ఉండి తీరాలి? విరామ స్థితిలో ఉన్న ఒక బాంబు 2 ముక్కలుగా పేలితే దాని ముక్కలు వ్యతిరేక దిశలో చలిస్తాయి. వివరించండి. గుర్రం చలనంలో ఉన్నప్పటికీ కంటే అది బయలుదేరడం ప్రారంభించే సమయంలో ఎక్కువ బలాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తుంది? A=I+J వెక్టర్ ఈ దిశలో x యాక్సిస్లో చేసే కోణం ఎంత? ప్రక్షేపకం యొక్క ప్రక్షేప పదం అగ్రభాగంలో దాని త్వరణం ఎంత? యథార్థక ఖచ్చితత్వాల మధ్య తేడాను రాయండి. ప్రాథమిక ప్రమాణాలు ఉత్పన్న ప్రమాణాల మధ్య తేడాలు రాయండి. ఏకీకృత పరమాణు ద్రవ్యరాశి పరిమాణాన్ని కేజీలో వ్యక్తం చేయండి. ప్రకృతిలోని ప్రాథమిక బలాలు ఏవి? నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి, ఏవైనా 6 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. ఒక కణం ఒక సరళ రేఖ వెండి సమత్వరణంలో గమనంలో ఉంది. t=0 వద్ద కణం వేగం v1, t=t వద్ద వేగం v2. ఆ కణం సగటు వేగం ఈ కాల వ్యవధిలో v1+v2/2 అని చెబితే అది సరి అయినదేనా? మీ సమాధానానికి తగిన వివరణ ఇవ్వండి. ఒకడు ఎత్తైన భవనం ఉపరితలంపై పరిగెడుతూ పక్కనే కొద్దిగా తక్కువ ఎత్తున్న ఇంకొక భవనం పైకి క్షితిజ సమాంతర దూరం దూకాడు. అతడి వేగం 9 మీటర్లు పర్ సెకండ్స్. 2 భవనాల మధ్య దూరం 10 మీటర్స్. భవనాల ఎత్తులో తేడా 9 మీటర్లు అయితే అతడు 2వ భవనం పైకి దూకగలడా? క్షితిజ సమాంతర దిశకు కొంత కోణం చేస్తూ విస్తరించిన వస్తువు పథం పరవాలం అని చూపండి. వెక్టర్ A+B A=A-B అయితే A, Bల మధ్య కోణం 90 డిగ్రీలు అని చూపండి. ప్రక్షేపక కోణం tan -1 అయితే ప్రక్షేపక వస్తువు గరిష్ట ఎత్తు వ్యాప్తి వరుసగా 2 గ్రాములు గ్రాము g G అవుతాయని చూపండి. అక్కడ ఆయా పదాలకు తమ అర్థాలను కలిగి ఉన్నాయి. సీమాంత ఘర్షణ, గతిక ఘర్షణ, దొర్లుడు ఘర్షణలను వివరించండి. ఘర్షణకు తగ్గించే పద్ధతులను పేర్కొనండి. సదిశాలబ్దాన్ని నిర్వర్తించండి. సదిశాలబ్ద ధర్మాలను 2 ఉదాహరణలతో వివరించండి. పలాయన బడి అంటే ఏమిటి? దానికి సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి. భూస్థావర ఉపగ్రహం అంటే ఏమిటి? వాటి ఉపయోగాలను తెలపండి. క్రమంగా భారం పెంచుతూ పోయినప్పుడు తీగ ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుందో విశదీకరించండి. నీటి అసంగత వ్యాకోచం ఏ విధంగా జలచర సంబంధమైన జంతువులకు లాభం చేకూరుస్తుంది? సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియలో ఒక వాయువు చేసిన పనికి సమానాన్ని సాధిస్తుంచండి. ఉష్ణగతిక శాస్త్ర మొదటి నియమాన్ని నిర్వచించి వివరించండి. సెక్షన్ సి. సో దిస్ ఇస్ ద సెక్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30, 31, 32 అండ్ 33. ఈ 4 క్వశ్చన్స్లో ఏవైనా రెండింటికి రాయాలి. 8 మార్క్స్ ఇవి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ Telugu version. Next we will see chemistry. Chemistry paper 1 model paper for the academic year 2021-22. Section A. Among n-3, O-2, F-1, Na plus
Mg plus 2 and Al plus 3. What is common in them? Arrange them in the increasing ionic radii. An element X has atomic number 34. Give its position in the periodic table. Write Lewis dot structure for S and S2 minus. Cl minus ion is more stable than Cl atom. Why? How many sigma and pi bonds are present in C2H2 and C2H4? Which of the gases diffuses faster among N2O2 and CH4? Why? Give the relation between the partial pressure of a gas and its mole fraction. Calculate the number of molecules present in 1.12 into 10 to the power of minus 7 cc of a gas at STP. C. Graphite plus O2 G gives rise to CO2 for the above reaction. What is the internal energy change? Delta U. What is meant by ionic product of water? Lithium salts are more hydrated. Why? What happens when magnesium metal is burnt in air? Write the outer electron configuration of group 14 elements. Diamond has high melting point. Explain. Write the reagents required for conversion of benzene to methyl benzene. Section B. What is a nodal plane? How many nodal planes are possible for 2p and 3d orbitals? Assign the position of the element having outer electronic configuration ns2 np4 n equal to 3 n minus 1 d square d2 ns2 n equal to 4. Explain the hybridization involved in PCl5 molecule. Deduce Boyle's law and Charles' law from kinetic gas equation. Derive ideal gas equation. What volume of CO2 is obtained at STP by heating 4 grams of CaCO3? Balance the following redox reactions by ion electron method. MnO4 aqua plus SO2G gives rise to Mn2 plus aqua plus HSO4 minus aqua in acidic solution. Explain extensive and intensive properties. Classify the species AlCl3, NH3, Mg plus 2 and H2O into Lewis acids and Lewis bases and justify your answer. Derive the relation between Kp and Kc for the equilibrium reaction. N2G plus 3H2G equals to 2NH3. Write a note on heavy water. Write a short note on the anomalous behavior of boron in the group 13. Explain the difference in properties of diamond and graphite on the basis of their structure. Complete the following reaction and name the products A and B and C. Next, last bit, section C, answer any two. Each one carries 8 marks. How are the quantum numbers N, L and M arrived at? Explain the significance of these quantum numbers. Define IE1 and IE2. Why is IE2 greater than IE1 for a given atom? Discuss the factors that affect IE of an element. What do you understand by hybridization? Explain different types of hybridization involving S and P orbitals. How does acetylene react to the following reagents? Give the corresponding equations and name the products formed in the reaction. Acetic acid, water, hydrogen, halogens, hydrogen halide, ammonical AgNO3 and Cu2Cl2. So, this is the chemistry question paper in English version, first year. Chemistry Telugu version, first year. So, these are the questions. So, the above given elements వీటిలో గల సారూప్యత ఏమిటి? వీటిని అయానికి వ్యాసార్థ పెరుగుదల క్రమంలో అమర్చండి. X అనే మూలకం పరమాణు సంఖ్య 34. ఆవర్తన పట్టికలో దాని స్థానాన్ని తెలపండి. S2 మైనస్లకు లూయి ఎలక్ట్రాన్ చుక్కల సంకేతాలు రాయండి. Cl మైనస్ అయాను Cl పరమాణువు కంటే స్థిరమైనది ఎందువల్ల? ఈ రెండు అణువుల్లో వరుసగా దేనిలో ఎన్ని సిగ్మా మరియు పై బంధాలు ఉన్నాయో తెలపండి. N2O2 CH4 వాయువులలో ఏది త్వరితంగా వ్యాపనం చెందుతుంది ఎందువల్ల? ఒక వాయువు పాక్షిక పీడనానికి దాని మోల్ భాగానికి గల సంబంధాన్ని తెలపండి. STP వద్ద 1.12 into 10 to the power of minus 10 cc వాయువులో ఉండే అణువుల సంఖ్యను లెక్క కట్టండి. పై చర్యకు ఆంతరిక శక్తి మార్పు డెల్టా U ఎంత? నీటి అయానికి లబ్ధం అంటే ఏమిటి? లిథియం లవణాలు చాలా వరకు ఆర్థికృతమైన ఉంటాయి ఎందుకు? మెగ్నీషియం
లోహాన్ని గాలిలో మండిస్తే ఏం జరుగుతుంది? గ్రూప్ 14 మూలకాల బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని రాయండి. వజ్రానికి అధిక ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది, వివరించండి. బెంజీన్ను మిథైల్ బెంజీన్గా మార్చడానికి అవసరమైన కారకాలు రాయండి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి, ఏవైనా 6 ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయండి. నోడతలం అంటే ఏమిటి? నెక్స్ట్ 2p 3d ఆర్బిటాళ్లలో ఎన్ని నోడల్ తలాలుంటాయి? కింద ఇచ్చిన బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం గల మూలకం స్థానాన్ని తెలపండి. PCl5 అణువులో ఏర్పడటంలో p సంకరకణం వివరించండి. చలద్వాయు సమీకరణం నుండి బాయిల్ నియమం, చార్ల్స్ నియమం రాబట్టండి. ఆదర్శ వాయువు సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి. నెక్స్ట్ 4gల CaCO3 వేడి చేస్తే STP వద్ద వెలువడే CO2 గని పరిమాణం ఎంత? కింది ఆక్సీకరణ క్షయీకరణ చర్యను అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ పద్ధతి ద్వారా తుల్యం చేయండి. నెక్స్ట్ గహన విస్తార ధర్మాలు వివరించండి. AlCl2 NH3 Mg+2 H2Oలను లూయి ఆమ్లాలు, లూయి క్షారాలుగా వర్గీకరించండి. జవాబును సమర్థించండి. క్రింది సమతాస్థితి చర్యకు Kp, Kcల మధ్య గల సంబంధాన్ని ఉత్పాదించండి. భారజలంపై ఒక వ్యాఖ్యను రాయండి. గ్రూప్ 13లో బోరాన్ అసంగత ప్రవర్తనను సంక్షిప్తంగా రాయండి. నిర్మాణాల ఆధారంగా వజ్రం, గ్రాఫైట్ల ధర్మాలలో తేడాలను వివరించండి. కింది చర్యను పూరించండి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి. సో దీస్ ఆర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఈ 4 ఆన్సర్స్లో ఏవైనా 2 ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఈచ్ వన్ క్యారీస్ 8 marks. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది మోడల్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం వర్షన్స్. ఇవి కంప్లీట్గా రాకపోయినా 50% వరకైనా వస్తాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్.